ఇప్పుడే మనం మన డార్మెటరీ నుంచి అవతలకి వచ్చాము అండ్ గైజర్కి వెళ్ళాలి అనేసి ఎర్లీ మార్నింగ్ రెడీ అయ్యాము. బట్ ద సిచ్యువేషన్ డజంట్ లుక్ గుడ్. సో ఇప్పుడు ఆ కార్ని ఫాలో అవుకునే పోతా ఉన్నాం మనం. అండ్ లైక్ సేఫ్టీ, ఒకరికొకరు తోడుంటారు అని. ఇలాంటి జాగాలో తోడుండేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. సో వీఆర్ త్రీ కార్స్ స్టికింగ్ టుగెదర్ అండ్ మూవింగ్ అహెడ్. ఇక్కడ ఆన్ ద వే వచ్చేటప్పుడు 3 కార్లు చూపించాను కదా, 1 కార్ స్టక్ అయిపోయింది. ఇంకా ఈ 2 కార్లే ఇప్పుడు ప్రొసీడ్ అవుతా ఉండేది. స్నోలో డ్రైవింగ్ అంటే నాట్ ఈజీ టాస్క్. అండ్ 4 వీల్స్కి పవర్ లేదు అంటే చాలా కష్టము. అండ్ మాది 4x4 కాదు, 2 వీల్స్లో పవర్ ఉంది. అండ్ కొంచెం చాలా కష్టమవుతుంది తోలేదానికి. సో టచ్ వుడ్ ఈ ట్రిప్లో మనం ఎక్కడా స్టక్ అవ్వలేదు. ఎందుకంటే స్టక్ అయితే మినిమం 2 to 3 hours కావాలి రెస్క్యూ టీమ్ రావడానికి. అండ్ 2 to 3 hours కార్లో కూర్చొనేది ఆల్సో ఇస్ నాట్ ఎ జోక్ ఇన్ దిస్ చలి. సో టచ్ వుడ్ అండ్ థ్యాంక్ గాడ్ దట్ వీ డిడ్ంట్ గెట్ స్టక్ ఎనీవేర్. లాస్ట్ వ్లాగ్ ఏమీ చూపించే కావలేదు, సారీ అబౌట్ దాట్. బట్ మీకు అప్డేట్స్ ఇవ్వాలి, హౌ వీఆర్ గెటింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ది సిచ్యువేషన్ అనేసి చూపించాలి అనేసి we made that small vlog previously. So ee vlog mundu aa vlog చూడలేదంటే ప్లీజ్ చెక్ ఇట్ అవుట్. ఎందుకంటే దిస్ ఈజ్ అగైన్ అ కంటిన్యూయేషన్ ఆఫ్ దట్ వ్లాగ్. ఇస్లాండ్ ఓన్లీ 2 వ్లాగ్స్కి ప్లాన్ అయింది, part 1 and part 2. బట్ ఫేట్ ఇది లైక్ ఇన్నోట్ వ్లాగ్స్ అయిపోయింది. బట్ వీ హ్యావ్ టు షో యూ ఆల్ అప్డేట్స్ లైక్ హౌ ఇట్ హ్యాపెండ్. ఇన్ కేస్ మీరు ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఎక్కడైనా తగిలిపోతే ఎలా అవుట్కి రావాలి, హౌ టు ఓవర్కమ్ దట్ సిచ్యువేషన్ అనేసి తెలియాలి అనేసి ఐఎమ్ జస్ట్ మేకింగ్ ఆల్ దీస్ వ్లాగ్స్. ఇప్పుడు మీరు చూస్తూ ఉండేది ఒక ప్రాపర్లీ లేడ్ రోడ్. ఇది ఒక ప్రాపర్లీ లేడ్ తార్ రోడ్. బట్ మనకు ఆ తారే కనపడతా ఉండలే. all we can see is only snow. But this is, to be honest, this is a proper road. సో ఇప్పుడు మనము మన నెక్స్ట్ లొకేషన్ కాడ వచ్చేసాము, గైజర్ అనేసి, ద హాట్ స్ప్రింగ్. ఇది ఒకటే మిస్ అవుట్ అవుతా ఉండే. సో ఫైనలీ వీ మేనేజ్ టు కవర్ దిస్ ఆల్సో. బట్ ఏమి బెస్ట్ అంటే మనకి రోడ్స్ చాలా బాగుండింది. అండ్ ఈ కారు చాలా ఫ్యాన్సీగా ఉంది చూసేదానికి. ఇట్స్ అ డిఫరెంట్ కార్. ఇలాంటి కార్ ఉంటే ఐ థింక్ యుల్ హ్యావ్ మోర్ గ్రిప్ అండ్ క్లియరెన్స్ కూడా ఎంత ఉంది చూడండి. ఇలాంటిది ఇంకో కార్ అక్కడుంది, బ్లాక్ అండ్ వైట్ వేరియేషన్స్లోనూ ఉంది. సో ఐఎమ్ ప్రమోటింగ్ కార్ ఆల్సో రైట్ నౌ. ఇప్పుడే ఎంటర్ అయిపోయాం మనము హాట్ స్ప్రింగ్ని. ఇక్కడ చూడొచ్చు లైక్ ఇంత చలిలను హాట్ స్ప్రింగ్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఈజ్ వెరీ కూల్. ఐ ఫీల్ ఎవ్రీ 5 minutes వన్స్ బూమ్ అనేసి పైనకి వచ్చి కిందికి వస్తుంది. ఇఫ్ వీ కెన్ క్యాప్చర్ దాట్ విల్ బీ రియల్లీ లక్కీ. మనం అనుకున్నాము విల్ బి ది ఓన్లీ పీపుల్ మేకింగ్ ఇట్ హియర్ అనేసి. బట్ యూ కెన్ సీ ఎన్ని జనాలు ఉన్నారు ఆల్రెడీ వెయిటింగ్ అండ్ క్లికింగ్ పిక్చర్స్. సో మీరు చూడొచ్చు అందరూ ఆ లొకేషన్ దగ్గర వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నారు. సో ఐ థింక్ దట్ ఈస్ ఓన్లీ ద గైజర్ హాట్ స్ప్రింగ్. ఇంకా 5 minutes అవ్వలేదు అనుకుంటా. ఇఫ్ వీ క్యాప్చర్ ఇట్ సూన్ విల్ గో అవే సూన్. సో విల్ బీ వెరీ వెరీ లక్కీ. జస్ట్ ఇన్ అ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ అ సెకండ్ మనకి కంపడింది, అది పొంగేంది. We got lucky and we just saw the snow hot spring. And ఇక్కడ కొంచెం హీట్ ఉంది, కొంచెం ఉడుకుగా ఉంది. లైక్ రెస్ట్ ఆఫ్ ఐస్లాండ్ కంపేర్ చేస్తే ఇక్కడ కొంచెము టెంపరేచర్ బాగుంది. ఈ వీడియోలో ఆ హాట్ స్ప్రింగ్ క్యాప్చర్ అయింది కదా, అది ఎలా అనిపించింది అని నాకు ఈ కమెంట్స్లో చెప్పండి. ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు సీ యువర్ కమెంట్స్. లైక్ ఈ హాట్ స్ప్రింగ్ ఎవ్రీ 5 to 7 minutes టైం ఫ్రేమ్లో ఒక్కొక్కసారి పొంగుతుందంట. బట్ జస్ట్ యాజ్ వీ థాట్ దట్ వచ్చేసింది హాట్ స్ప్రింగ్, ఇంకొకటి వచ్చింది చాలా పెద్దగా. సో
you have to wait patiently to see the hot spring. So మీరు హాట్ స్ప్రింగ్ ది టెంపరేచర్ ఎంత ఉంది అనేసి అనుకుంటే 80 to 100 degrees Celsius ఉంది. అండ్ ఇంత కోల్డ్లో -20 -16 ఉండే జాగాలో 80 to 100 degrees Celsius in only one spot is something super cool. మేము ఇప్పుడు బయలుదేరిపోయాము ఆ లొకేషన్ నుంచి, గైజర్ నుంచి బయలుదేరేసి వీఆర్ గోయింగ్ టువర్డ్స్ ది ఎయిర్పోర్ట్. ఇంకా నో టర్న్స్, నో లెఫ్ట్స్, రైట్స్, జస్ట్ ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళి ఈ కార్ రెంట్ చేసినాం కదా అది రిటర్న్ చేయాలి. అది రిటర్న్ చేసిన తక్షణము మాకు రేపు ఫ్లైట్ ఉంది. సో వీ విల్ హాల్ట్ దేర్ ఓన్లీ ఫర్ టునైట్ అండ్ టుమారో ఫ్లైట్ ఎక్కి. అక్కడ చూడొచ్చు మనము ఒక వైట్ అండ్ బ్యూటిఫుల్ హార్స్ ఉంది. అలాంటి హార్సెస్ మనకి త్రూ అవుట్ ఐస్లాండ్ అన్ని దగ్గర కనపడింది. ఈ క్లిప్ ప్రవీణ్ వెళ్ళేసి రికార్డ్ చేసుకుని వచ్చాడు, ఎందుకంటే చాలా చలి ఉన్నింది అండ్ ఐ కుడెంట్ స్టెప్ అవుట్. మీరు చూడొచ్చు క్లైమేట్ ఎలా చేంజ్ అయిపోయిందో. ఇంకా 2-3 minutes అగో క్లైమేట్ వాజ్ నార్మల్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ నార్మల్, బట్ ఇప్పుడు సడన్గా చేంజ్ అయిపోయింది క్లైమేట్. అండ్ ఇలాంటి క్లైమేట్లో తోలడమే టాస్క్ ఈజ్ వెరీ డిఫికల్ట్. దానికే వీఆర్ జస్ట్ హోపింగ్ దట్ విల్ కీప్ సేఫ్ అండ్ రీచ్ ది ఎయిర్పోర్ట్ as soon as possible. ఈ లొకేషన్ ఏం వేసామో ఇది టు ది ఎయిర్పోర్ట్ 135 kilometers ఉంది. 1 hour 49 minutes ఎత్తుకుంటుంది. బట్ డ్రైవింగ్ ఫర్ 1 hour 49 minutes in such extreme weather conditions is going to be a task, definitely. Ultimately we will reach by 2:54. ఈ వెదర్ చూస్తుంటే అప్రాక్సిమేట్లీ ఒక 1 hour ఎక్స్ట్రా పెట్టుకోవాలి అప్రాక్సిమేట్ టైం నుంచి. వీ హ్యావ్ గుడ్స్ అమౌంట్ ఆఫ్ స్నాక్స్ అంతా స్టాక్ చేసి పెట్టుకున్నాము. సో హోప్ఫుల్లీ వీ డోంట్ స్టాప్ ఎనీవేర్, జస్ట్ కీప్ ట్రావెలింగ్. వీ ఎక్స్పీరియన్స్ సచ్ అ స్టార్మ్ బిఫోర్ ఆల్సో. ఆ రోజు నైట్ ఉండింది అండ్ టుడే ఫుల్ డే లైట్ ఉంది అండ్ వీ కెన్ సీ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఎక్కడ చూసినా వైట్, ఎవ్రీవేర్ వీ టర్న్ ఇట్స్ వైట్, ప్యూర్ వైట్. అక్కడ ముందర ఒక కార్ వెళ్తా ఉంది. మీకు ఈ కంపడతా ఉందా చెప్పండి, ఎందుకంటే మాకు ఇక్కడ నుంచి మేబీ ఇక్కడ లెన్స్ హై రెజల్యూషన్ ఉంది, దానికి యూ క్యాన్ సీ ఇట్ టు అన్ ఎక్స్టెంట్. బట్ ఇక్కడ నుంచి టు ద నేకెడ్ ఐస్ కంపడతానే లేదా కారు, వీ కెన్ జస్ట్ సీ స్నో. సో ఇక్కడ ఎల్లో వచ్చేసింది. ఎల్లో అంటే గూగుల్ మ్యాప్స్లో సంథింగ్ ఈజ్ రాంగ్ అని, అండ్ ఇదే రోడ్డు రెడ్ అయితే డోంట్ గో అహెడ్ అనేసి. ఇక్కడ చూడొచ్చు దిస్ ఈజ్ somehow we got over it. రోడ్ చూడొచ్చు ఎలాగుందో. ఇన్సేపు కంపడింది రోడ్డు అని ఖుషి పడ్డాము, బట్ ఇప్పుడు రోడ్ ఎక్కడుంది అనేసి అర్థం అవుతా. సైన్ బోర్డ్స్ చూసుకొని సాగిపోతున్నాం. ఇది ఎలా ఉంది అంటే ఒక గేమ్ లాగా ఉంది, సర్వైవల్ ఆఫ్ ద ఫిట్టెస్ట్ లాగా. దాంట్లో డ్రైవింగ్ బాగా తెలిసిన వాళ్ళే సర్వైవ్ అవుతారు, లైక్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఉండాలి, లేకపోతే అక్కడక్కడ అతుకుపోతున్నారు అంతే. వెళ్తా ఉంటే ఆ క్లియరింగ్ బండి వస్తూ ఉంది, ఆయన క్లియర్ చేస్తూ ఉంటారు స్నో అంతా. కంటికి పండగ లాగుంది, బట్ లోపల భయం అవుతా ఉంది చాలా. అండ్ అవుట్ సైడ్ ఉత్త 50% పాసిబిలిటీ ఉంది స్నోది అన్నారు. 50%కే ఇలాగుంది అంటే 100% ఇంకెలా ఉంటుందో ఇమాజిన్ చేసుకోండి. ఒక 40-50 కార్స్ చూసాము, ఇరుక్కుపోయిండే కార్స్. సో అక్కడ చూడొచ్చు మీరు, అక్కడే బీచ్ ఉంది. సో ఎవ్రీబడి స్టాపింగ్ అండ్ టేకింగ్ పిక్చర్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. బట్ వెదర్ ఎలాగా క్షణంలా చేంజ్ అవుతుందో వీ డోంట్ నో. సో మనం డైమండ్ బీచ్ చూసాం కదా, సో మనము వీఆర్ నాట్ స్టాపింగ్, వీఆర్ ప్రొసీడింగ్. అక్కడ ఒక కార్ కంపడతా ఉంది కదా, అక్కడ చూడండి ఎలా ఇరుక్కుపోయిందో ఆ కారు. ఇక్కడ చూడొచ్చు, నేను అబద్ధం చెప్తాను అనేసి మీరు అనుకోవచ్చు, బట్ వీ స్టాప్ టు జస్ట్ షో యూ. అక్కడ ఒక కారు లైక్ ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ ఇన్సైడ్. ఇప్పుడు 2-3 అయింది అండ్ సన్ను స్లోగా ఇట్స్ స్టార్టింగ్ టు గో డౌన్. కొంచెం ఆన్ టైమే సన్ రైజ్ అయింది. సో వీ హ్యావ్ ఓన్లీ 5 hours ఆఫ్ డే లైట్ అనమాట.
ఇక్కడ చూడండి వెనకాల వాట్ వి జస్ట్ డిస్కవర్డ్ రెయిన్బో. ఈ ట్రిప్ మనకి ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ న్యాచురల్ బ్యూటీని చూపించేసే. సో ఇప్పుడే మనము పెట్రోల్ ఫిల్ చేసుకునేకి వచ్చాము. ఈ కార్ కంపెనీ ఈజ్ గివింగ్ డిస్కౌంట్ ఆన్ ఓబీ బ్రాండ్ అండ్ ఓలిస్ బ్రాండ్. ఇది ఎలా చేయాలా అంటే మనము ఫస్ట్ ఈ కోడ్ ఉంది కదా, ఈ పిన్, ఇది ఇక్కడ ట్యాప్ చేయాలి. ట్యాప్ చేసి కార్డ్ని ఇన్సర్ట్ చేయాలి. కార్డ్ని ఇన్సర్ట్ చేసినప్పుడు ఎంత రూపీస్కి ఫిల్ చేయాలి, మీరు ఎన్ని క్రోనా, ఐస్లాండిక్ క్రోనాకి ఫిల్ చేయాలి అని అడుగుతుంది. అప్పుడు మనము అక్కడ అమౌంట్ ఫిల్ వేసేసి పిన్ వేస్తే మనకి అమౌంట్ డిడక్ట్ అయిపోతుంది అనమాట. డిడక్ట్ అయ్యి పంప్ నంబర్ 6 is open for filling అనేసి వస్తుంది. అప్పుడు యూ కెన్ స్టార్ట్ ఫిల్లింగ్ యువర్ పెట్రోల్. ఎస్టర్డే వ్లాగ్ చేయలేకపోయాము ఎందుకంటే there was a lot of things going on. థ్రిఫ్టీ కార్ రెంటల్లో వీ హైర్డ్ కార్ అని చెప్పాను కదా, అండ్ వాళ్ళు మనకి చార్జ్ చేయలే. ఇంకా 3 days ఎక్స్ట్రా పెట్టుకున్నాం మనము కారు, బట్ దే డెంట్ చార్జ్ అస్ ఫర్ దాట్ బికాస్ దే అండర్స్టూడ్ ద సిచ్యువేషన్. అండ్ ఇలా బ్లాక్ అయినది రోడ్స్ అనేసి అంతా అర్థం చేసుకొని దే డెంట్ చార్జ్ అస్ ఫర్ దోస్ 3 days. ఇదే డార్మెటరీలో స్టే చేసాం మనము yesterday night, and it was pretty good and fine. బట్ వీళ్ళకి చాలా రూల్స్ రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉంది. సో ఐ స్ట్రాంగ్లీ డోంట్ రికమెండ్ దిస్ డార్మెటరీ. బట్ థ్రిఫ్టీ కార్ రెంటల్లో వాళ్ళు మనకి సపోర్ట్ చేశారు అని కాదు, దే అండర్స్టూడ్ ఆ సిచ్యువేషన్ అండ్ సర్వీస్ వాజ్ అమేజింగ్. దానికి హైలీ రికమెండ్ యూ టు టేక్ థ్రిఫ్టీ కార్ రెంటల్ ఇన్ కేస్ యు ఆర్ ఇన్ ఐస్లాండ్ అండ్ యూ వాంట్ టు రెంట్ అ కార్. సో ఇంకా మనము వీఆర్ హెడింగ్ టువర్డ్స్ ది ఎయిర్పోర్ట్. ఇంకా వీ హ్యావ్ అ క్వైట్ లాట్ ఆఫ్ అవర్స్, బట్ ఎయిర్పోర్ట్కి పోయేది ఈజ్ అ బెటర్ ఆప్షన్ బికాస్ వెదర్ ఇక్కడ ఎనీ టైమ్ చేంజ్ అవ్వచ్చు. అండ్ వెన్ యు ఆర్ ఇన్ ఐస్లాండ్ నెక్ టు నెక్ ప్లానింగ్ చేయొద్దండి. ఎవ్రీ అదర్ కంట్రీ ఇన్ యూరోప్ ఐ వుడ్ సజెస్ట్ నెక్ టు నెక్ ప్లానింగ్, బట్ ఓన్లీ ఇన్ ఐస్లాండ్ ఒక 2 days లీడ్ టైమ్ లాగా పెట్టుకోండి బికాస్ వీ డోంట్ నో వాట్ విల్ హ్యాపెన్ అట్ వాట్ మినిట్ హియర్. మనకు 2 days నుంచి మా యూఎస్ ఫ్రెండ్స్ జట్లో స్పెండ్ చేస్తున్నాము టైము, అండ్ ఈ రోజును వాళ్ళే వస్తున్నారు మనని పిక్ చేసుకునేదానికి ఎందుకంటే మన కార్ వాపస్ ఇచ్చేసాం కదా. అండ్ సో దే ఆర్ కమింగ్ టు పిక్ us up and we'll go for lunch after this and then heading towards the airport. ఇప్పుడంతా సార్ట్ అవుట్ అయింది అండ్ వీఆర్ హెడింగ్ టువర్డ్స్ హ్యావింగ్ లంచ్. సో మనం ఫైనలీ లంచ్ చేసేదానికి వచ్చేసాము అండ్ వీఆర్ ఇన్ ద కెఫ్ రెస్టారెంట్. సో ఫైనలీ డెజర్ట్ వచ్చేసింది. వీ వర్ టూ ఫుల్ సో వీ బాట్ 1 dessert and we're all sharing it. Looks fancy. సో ఇక్కడ మనం లంచ్ చేసాం కదా, అక్కడే ఒక బ్యూటిఫుల్ వ్యూ ఉంది అండ్ యూ కెన్ సీ వీఆర్ స్టాపింగ్ టు టేక్ లైక్ పిక్చర్స్. చాలా సీనిక్గా చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది అండ్ వీ కెన్ సీ అ హార్బర్ ఆల్సో క్లోజ్ బై. సో ఇప్పుడే ఎయిర్పోర్ట్కి వచ్చాము అండ్ ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు ఎయిర్పోర్ట్ డెకరేషన్స్ చాలా క్రిస్మసీగా చేసినారు. మనకి ఇంకా చాలా టైం ఉంది, బట్ డ్రాపింగ్ దెమ్ ఆఫ్ 20 minutes ఉంది ఫ్లైట్ పట్టేదానికి. గైస్ సే హాయ్. సో ఇక్కడ చూడొచ్చు మనము మన ఫ్రెండ్స్ని డ్రాప్ అవుట్ చేసేదానికి వచ్చాం కదా, అక్కడ చాలా పెద్ద క్యూ ఉంది బికాస్ దే హ్యావ్ ఇమిగ్రేషన్. మనకు ఉండదు బికాస్ మనం యూరోపియన్ యూనియన్లోనే ట్రావెల్ చేస్తున్నాము, బట్ దిస్ ఫ్రమ్ అ డిఫరెంట్ ప్లేస్ టు అ డిఫరెంట్ కాంటినెంట్ కదా, సో దే విల్ హ్యావ్ ఇమిగ్రేషన్. మనం ఐస్లాండ్లో ఇంకా ఒకరిని మీట్ చేసాము, ద బాన్లో మనతో స్టక్ అయిండే వాళ్ళు. అక్కడ వెళ్తూ ఉన్నారు వాళ్ళు హాలండ్ నుంచి, బట్ ఇప్పుడు వాళ్ళు రిటర్న్ అవుతా ఉండే హాలండ్కి, వాళ్ళు ఆమ్స్టర్డామ్ వెళ్తున్నారంట. అండ్ ఇప్పుడు ఐస్లాండ్ ఎలా అయింది అంటే మనకి అక్కడక్కడ ఎవరో ఒకరు తెలిసిన వాళ్ళు పరిచయం అయినట్టుంది. సో ఇట్ ఫీల్స్ లైక్ హోమ్. ఐ డోంట్ నో వై. So finally we're at the airport. Like you can see, the airport is well decorated for Christmas. But ee vlog chala confusion ga unte meeki I will sum it up in 5 points. Number 1 is meeru Iceland ku vachedappudu car is a must.
like for transportation or anything, car is a must. And personally మనము Thrifty car rentals select చేసుకున్నాము and we had the best experience with them. So I would suggest you to go to their website and book your car in advance before coming here. అది ఇలా చెప్తున్నాను అనేసి ఇదేమి ప్రమోషన్ కాదు thrifty.comకి, బట్ పర్సనలీ వీ హ్యాడ్ ద బెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్, దానికి అడ్వైస్ చేస్తున్నాను అంతే. పాయింట్ నెంబర్ 2, వింటర్స్లో వచ్చేటప్పుడు మేక్ షూర్ యూ లైక్ హ్యావ్ గుడ్ వింటర్ క్లోదింగ్, చాలా వామ్గా ఉండే వింటర్ క్లోదింగ్ తెచ్చుకోండి. అండ్ వెదర్ చేంజెస్ హియర్ ఇన్ ఎనీ మినిట్, like that it changes. Okay, so you should be prepared for that. Winters lo వచ్చేటుంటే, summers lo we don't know, but ikkada local అయితే ఏం చెప్పరు అంటే summers weather is pretty fine అని చెప్పారు. సో మీరు వార్మ్ పెట్టుకోవాలి మిమ్మల్ని అంటే ఇలాంటి బాడీ వార్మర్స్ తీసుకోవచ్చు. యూ ఫైండ్ దిస్ ఇన్ డెకథ్లాన్. అండ్ ఏం చేస్తుంది అంటే యూ కెన్ జస్ట్ కీప్ దిస్ ఆన్ ఎ హీటర్ అండ్ రిమూవ్ ఇట్ అండ్ కీప్ ఇట్ in your gloves or socks, ఎక్కడైనా పెట్టుకోవచ్చు. అండ్ ఇట్ విల్ కీప్ యూ వార్మ్ ఫర్ అప్రాక్సిమేట్లీ 2 to 3 hours. అండ్ ఇక్కడ 5 hours అని మెన్షన్ చేశారు, బట్ మనం 5 hours ట్రై చేయలేదు పర్సనలీ, బట్ 2 to 3 hours ఇట్ షుడ్ డూ ద జాబ్. థర్డ్ పాయింట్, టాకింగ్ అబౌట్ ద థర్డ్ పాయింట్, మీరు ఏం చేయాలా అంటే యూ షుడ్ మేక్ ష్యూర్ లైక్ మీ ఫ్లైట్ ఈరోజు 29th మీ ఫ్లైట్ ఉంది అంటే 2 days ముందునే రజావిక్కి వచ్చేసేదానికి ప్లాన్ చేసుకోండి. బికాజ్ లైక్ ఐ టోల్డ్ యూ బిఫోర్, వెదర్ కెన్ చేంజ్ డ్రాస్టిక్లీ. అండ్ coming to the area within the airport before time is better. ఏమి అంటే 3-4 daysలో ట్రిప్ అవ్వదు, మినిమమ్ 7-8 days ట్రిప్ పెట్టుకోండి, బికాజ్ యూ నీడ్ దట్ ఎక్స్ట్రా టైమ్. అండ్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఆప్షన్ను ఐస్లాండ్కి తీసుకునేది వెరీ ఇంపార్టెంట్, లైక్ ఫ్లైట్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ. సో యూ కెన్ ప్రీపోన్ ఆర్ పోస్ట్పోన్ యువర్ డేట్స్. సో ఓన్లీ ఫర్ ఐస్లాండ్ ఐ రికమెండ్ యూ దట్ యూ బై ద ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఆప్షన్ ఫ్లైట్ టికెట్. ఫోర్త్ పాయింట్, మేక్ ష్యూర్ ద బెస్ట్ డ్రైవర్ డ్రైవ్స్ ఇన్ యువర్ గ్యాంగ్. మీరు గ్యాంగ్లో వస్తుంటే ద బెస్ట్ పర్సన్ who knows driving, వాళ్ళకి ఇచ్చేయండి కారు వింటర్స్. when Praveen drived, I asked him like how was the experience and everything. He's very shy to talk in front of camera, దానికి నేనే చెప్తున్నాను. he told like 3 major points. ఫస్ట్ పాయింట్ ఏమి అంటే ఎక్కడైనా స్టక్ అయితే ఫస్ట్ ప్యానిక్ అవ్వకూడదంట. ఏం చేయాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు థింక్ వాట్ టు డూ నెక్స్ట్ అనేసి యూ హ్యావ్ టు ఫస్ట్లీ థింక్. అండ్ మనకి ఒకసారి అయింది, వీ గాట్ స్టక్ ఇన్ ద స్నో. So how he came out was reverse gear ASAC. He tried coming out and he went in front, came out, went in front, came out. Okay, 2-3 tries ainaka he could come out finally. So you should not panic and you have to find an alternative as to what to do next. Iru akkade try chesta unte accelerator ichi try chesta unte you will dig a hole there and your wheels will go inside and you won't be able to come out. So that's why this trick works at that point of time. So inko point tanu em cheppadu ante in case the road is very slippery manamu brakes apply cheyakudanta and steering lone handle chesedaniki try cheyalanta, because apparently the car will come into position with the steering itself and we shouldn't apply brakes. No applying brakes in slippery roads. సో మనం ఏమైనా ఆ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో ప్యానిక్ అయ్యేసి బ్రేక్స్ అప్లై చేస్తే అది జారుకుంటూ వేరే పక్క వెళ్ళిపోతుందంట. సో వీ షుడ్ బీ కేర్ఫుల్ అండ్ నాట్ ప్యానిక్. ఫస్ట్లీ నాట్ ప్యానిక్, డోంట్. మనము లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ పాయింట్కి వస్తున్నాము. ద 5th పాయింట్ ఈజ్ యూ షుడ్ మస్ట్ ట్రై ద lamb and fish here. Lamb and fish are really good, like amazing. ఫేవరెట్ ల్యాంబ్ తినిండేది ఇక్కడే అని చెప్పచ్చు. అండ్ ఫిష్ వాజ్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఎందుకంటే షోర్ ఉంది ఇక్కడ, షోర్. సో యూ విల్ హ్యావ్ ఫ్రెష్ ఫిష్. సో యూ హ్యావ్ టు బై ద ఫ్రెష్ ఫిష్ అండ్ ఈట్ అండ్ ట్రై. ఈ ఫుడ్ విషయంలో వస్తే ఇంకొకటి ఏమి అంటే ఇక్కడ బటర్ అమేజింగ్ ఉంది, లైక్ సో యమ్. అంటే ఇంత యమ్మీ బటర్ నేను ఎక్కడా తినలే. వరల్డ్స్ బెస్ట్ బటర్ ఈజ్ ఇన్ ఐస్లాండ్ ఐ ఫీల్. నేను వరల్డ్ చూడలేదు ఇంకా, బట్ స్టిల్ ద ప్లేసెస్ వేర్ వీ హ్యావ్ విజిటెడ్ టిల్ నౌ దాంట్లో ఐస్లాండిక్ బటర్ ఈజ్ అమేజింగ్. సో దీనంతా ఈ 5 పాయింట్స్ని ఇడ్సేసి ఇంకా ఒక టిప్ ఏం చెప్తాను మీకు అంటే, కీప్ అ షవల్ and like ice remover handy if you're taking like a car. Adi chala important because you can dig out the ice wheels unde daggara and window nanta clean cheskone daniki one ice remover is very 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 useful.
ఓకే, సో చాలా మాట్లాడేసి చాలా బోర్ కొట్టించేసినట్టున్నాను. సో వీ విల్ ఎండ్ ద వ్లాగ్ హియర్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద లాస్ట్ వ్లాగ్ ఆఫ్ దిస్ ఇయర్ 2022లో. దిస్ విల్ బి అవర్ లాస్ట్ వ్లాగ్. బట్ మేబీ ఇంటికి వెళ్ళి ఎడిట్ చేసి రిలీజ్ చేసే టైంకి 23 అయింటుంది మోస్ట్ ప్రాబ్లీ. బట్ ఫర్ అస్ లెక్క ప్రకారము దిస్ ఈస్ ద లాస్ట్ వ్లాగ్ ఆఫ్ 2022. సో మీకు ఇంకా ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాల్సుకుంటే లేకపోతే ఎనీవేర్ వేర్ ఐ హ్యావ్ టు ఇంప్రూవ్ పర్సనలీ నాకు ఈ కమెంట్స్లో పెట్టండి. ఐ విల్ seriously take your feedback and improvise on the vlog. So waiting for another country. Ati twaralo we have another country planned. Adi mundu వచ్చే వ్లాగ్స్లో చెప్తాను. సో స్టే ట్యూన్ టిల్ దెన్. ఇప్పుడు మనము వార్సాకి వాపస్ పోతున్నాము అండ్ ఇంకొక 5 hours ఉంది ఫ్లైట్. బట్ దట్ content would obviously be boring. I've bored you enough. So let's meet in the next vlog. సో మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టుంటే డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుసుకుంటాం. అంతవరకు మీ ఇంటి తెలుగమ్మాయి సైనింగ్ ఆఫ్. జై హింద్.